Mazungumzo na tukaafikiana kwa mambo kadhaa ambayo mtampea katibu mkuu nafasi awaeleze zaidi. Lakini niseme ya kwamba chama chetu kama PNU, msimamo wetu huwa wa kuangazia muungano wa taifa la Kenya. The foundational values of our party is that Kenya is one country and one nation. And anything that is done to weaken that foundation, PNU is always against that. That's why we are called Party of National Unity. Whereas we believe and we know our country is diverse, many communities, many cultures, many religions, we believe in unity in diversity, so that does not become a weakness, becomes a strength. We harness the cultural resources and the wisdom and the thinking of our communities to strengthen our nation and contribute to our development as a country. Therefore, any political machinations that contribute to undividing the country, either on the basis of religion or tribe or color, we always frown upon that. And the unity we talk about is not just unity in terms of communities only, even unity in terms of ages and generations. And so that is the foundation of PNU, and we always like to repeat that whenever we have an opportunity to talk about it. But we are also a Pan-African party. We believe that Kenya is strong if Uganda is strong, if Tanzania is strong, if other African countries are strong. And given the history that Africa has gone through, we also have solidarity with oppressed people anywhere in the world. We like to work for empowerment of all people who have gone through the colonial experience like us. And therefore, whenever we see anything that oppresses people, subjugates people, or suppresses the rights of people anywhere in the world, and especially in the African continent, we also are against that. And we like to work with other parties in this region that push that agenda, an African agenda. And we know part of the reason why Africa is not very well developed is the divisive agenda that is usually carried out by big powers and forces in the world. And therefore, we push for a united Africa that pulls together, that harnesses its energies to make our continent strong and develop our continent. And we believe that apart from the independence we got, the agenda of economic independence, where we are able to utilize our resources as a country and as a region to develop our own people, is a very important agenda for any progressive party, and indeed that's an agenda for PNU. And therefore, when we are looking for government, we are pursuing to get into power, because the business of political parties is to acquire power. These are some of the agenda we would pursue, where we would want the utilization of our resources for our benefit as a people, and the cooperation in this continent and in this region to utilize the resources that we have for the development of the African people, not for the development of others in the exclusion of the people who own the resources and who own the country. Just with that background, I would want to invite the Secretary General to give a summary of what we have been able to talk about. Then we can. In addition to what the party leader stated, at our meeting
of NEC held today at the party headquarters, we affirm to the population, for the avoidance of doubt, that we are firmly in opposition and that we are going to take all legal measures necessary to ensure that we alleviate the suffering of the people. We realize that there are several issues that befall the Kenyan population. Health is in disarray. You can't access health care within various institutions within the country. We realize that the salaries of the Kenyan population is being raided by unnecessary schemes, including the housing scheme. We are aware that the foreign policy is in disarray, and that our relationship with our neighbors is at an all-time low. And among all these issues, PNU, as a former ruling party, has decided that we are going to be at the forefront and we are going to speak about some of the ills that are happening. So among the resolutions that the party has today resolved is that we intend to front candidates for each and every elective seat in the 2027 elections to be held in August 2027. And this will include the presidency, the gubernatorial positions, senatorial positions, members of parliament, women rep, and MCAs. Towards this, we are also going to, in the midterm, source for same mind-liked political parties to form a coalition towards taking power. And for the avoidance of doubt, once again, because we are in opposition, are fronting candidates for positions, as the Secretary General has said, and we will follow a process of picking candidates, those who express interest in running. So the party has not yet settled on a presidential candidate. We will follow a process of picking, and the first stage is for people who want to run on the PNU ticket for whatever seat to express their interest, and then we can be able to consider that. But for avoidance of doubt, I am focusing on running for the seat of the governor of Meru County for this coming election. So, but running for president doesn't mean it's the party leader only who can run. yeah, sure. And as we have said, we will be working with other parties that share the aspirations we have to either field a joint candidate or we field a candidate on our own. But that decision will be made at an appropriate time. But for me as a person, I am concentrating on looking for that job that I used to have sometimes back, and I think I did a good job that time. And the people of Meru think that I should go there, serve them for a second term. So that's the job I'm looking for now. And in that same vein, let me also make it very clear that I'm not looking for any other job. The job I'm focusing on is the position of Governor of Meru in 2027. I'm putting every effort and most of the time on working out ways and means of recapturing that seat of Governor of Meru. I don't have the time or the luxury to serve in any other position. I have not been offered any other job by anyone. I want to make that clear. And even if I'm offered, I will not accept. So I'm putting all my time and energy in looking for that job and in working with this party to be able to capture power in 2027. The president recently, while in Meru, he said he had reached out to you and other leaders of the region. That nobody has reached out to me in relation to a job. But I'm saying even if somebody did,
I am not interested. Thank you. My priorities there now are very clear. In this time, given the time that is there, I want to focus on running for the seat of Governor of Meru ya taifa. Kwa hivyo ni vema wa Meru pia wanajua Kiswahili na Kiingereza pia wanajua. Na tumeeleza msimamo wetu ni huo. Tunataka kuambia wa members wetu, supporters wa chama mahali popote wako ya kwamba tumeanza kupanga. Mkutano huu ndio ulikuwa wa kwanza wa kuanza harakati za kupanga kuwa tayari kuwania viti kwa kura za mwaka wa 2027. Tumeketi tukapata maripoti mengi, hasa ripoti kuhusu vijana ambao ndio wengi katika taifa la Kenya, vile tutaweza kufanya nao kazi kuhakikisha pia wamewania viti na wamehusishwa katika maendeleo ya taifa la Kenya, na kuhusishwa kwa njia ya muhimu, si kuhusishwa kama kuhusishwa kando kando, ni kuhusishwa katika wawe katikati ya maendeleo ya taifa la Kenya. Hiyo tumeweza kueleza. Pia tulichangia mambo ya compliance ya chama kwa sheria ya chama, na tumepeleka kutazama ripoti zote na tukaona tunaendelea vyema kucomply na vile sheria ya vyama inahitaji. Lakini tumetia mkazo ya kwamba kuna changamoto mingi katika taifa la Kenya ambazo zinaendelea kudhuru maisha ya wananchi, na ambazo inaonekana serikali ile iliyoko kama inashindwa kufanya hiyo kazi. Watu wamekuwa wakiongea mara mingi kuhusu mambo ya afya, vile watu wengi hawawezi sasa kuweza kupata huduma ya afya vile walikuwa wanapata zamani. Imedhoofika zaidi ya vile ilikuwa imedhoofika hapo mbeleni. Mambo ya elimu, shinda mingi Wakenya wa kawaida sasa kuweza kupeleka mtoto secondary school ama university, gharama ni kubwa. Na mambo mengine mengi ambayo Wakenya wenyewe wanachangia kila siku na wanasema. Kwa hivyo ile imebaki sasa ni Wakenya wenyewe kujipanga. Wasingoje wapangwe tena. Wajipange, waweze kuhakikisha mabadiliko imefika kwa kura ijayo. Ndio hizi changamoto ambazo zinatukumba tuweze kumalizana nazo. Zingine tulikuwa kwa serikali zilikuwa hapo zamani zilikuwa zimeenda chini. Kama masomo ilikuwa inaendelea vyema. Ilikuwa tumepiga hatua mingi kuhakikisha kila Mkenya ako na nafasi ya kusoma kwa gharama ambayo anaweza. Mambo ya afya ilikuwa imechangiwa vizuri kwa counties na pia kwa taifa. Lakini tumepiga hatua mingi nyuma. Hiyo ndio tunasema tunahitaji turekebishe. Na kwa hivyo tumesema sisi tutakuwa kati ya wale wanataka kurekebisha hayo mambo yote, tukiwa chama cha PNU na tuko na vyama vingine ambavyo tutaweza kutazama ni gani ambao tunaweza kufanya kazi nao. The opposition at the moment, we have a number of potential presidential candidates. We have Matiang'i who has come back, we have Kalonzo, we have Martha Karua and the likes. How, as a party, would you like them? Sisi kwa wale wamesema wanatafuta hicho kiti, hakuna yule amezungumza nasi tuweze kusema ni huyu. Na nafikiri hata wengine watakuja. Sio ati tumefika mwisho ya kupata watu ambao wanataka kutafuta hicho kiti. Kwa kama chama hatujaamua kwa wale wamesema wanataka kutafuta hiyo kura, hatujaamua ni nani tutaunga mkono. Tutakuwa na utaratibu kama chama. Tukuunge mkono kwa sababu gani? Ajenda yako ni gani? Tutasame historia yako.
historia yako iko namna gani. Mara mingi sisi utasema mtu vile anazungumza, tutasema historia yake tuweze kuona kama ako na hiyo commitment ya hiyo mambo anasema. Kwa hivyo kwa sasa sisi bado kuzungumza internally kama chama tuweze kuangazia hiyo agenda ya presidential candidate, tuweze kuafikiana, na pia hakuna yule amezungumza nasi kutuomba hiyo nafasi.